The topic of the day is my dream, my vision. Do you know your purpose? And now nataka tukaweza kuchukulia hapo kutoka Mombasani kwenye Gabriel. Yes. Karibu sana. Asante sana. Tuko kwa kutambua hapo purpose. Purpose. Before niende hapo kwa kutambua purpose is that vision comes from the purpose. So ndio upate your vision, you need to start by finding your purpose. So tutaangalia the pointers of purpose. Number one is your gift. Your gift. If you can be able to know which gift you have, your gift is a resource or is a tool for you to use in your purpose. Your gift ni kama mkulima, ni kama jembe. So ukirealize wewe umepewa tu majembe na mapanga, then it means your purpose ni ukulima. Farming. Okay? So you can look at your gift. What kind of gift do you have? Gift huwa unatoka nayo mbinguni. Hiyo iko already inbuilt. Whether umeokoka ama hujaokoka. Ama hujaokoka, hiyo iko. All right? The second thing you look at is your talent. There's a difference between a gift and a talent. Difference ni nini? A talent ni kama a strength. For example, tunaweza kuwa tunakimbia sisi wote, wewe unatushinda. You might be talented in that area. You are stronger than us. But gift, it is a uniqueness. Maybe you can do something very different from everyone. You can cook. We are not able to cook, all right? Then you have the talents, those things that I support the original gift. So unaweza kuwa uko na maybe leadership, uko na some other talents ambazo zinakusaidia kusupport that. So you look at your gifts and your talent. The other thing anaweza sema is your passion. Kuna kitu mtu anazaliwa nayo, mvuto fulani huwa uko nayo. For example, there's a lady friend of mine. Akiona watoto kwa streets, hata anaezalia. She has this passion for street children. Draining passion for street children. So you can also have a certain passion. Maybe most of the preachers, they have the passion to share the word of God. Most of the singers, they have a certain passion, maybe to educate the community. So you also look at the passion. When you combine these things, ndio zinakupea your purpose. Wow. Finally, where you need to look most, and the person you can ask directly is God. I like if you it. ask God for it, He's going to show you. Yani tunazunguka tu lakini narudi kwa God. Kama hujaokoka suna ngoja. Because He's the source. Wow. Yeah, because He's the source. Yeah, because He's the one who created you. He's the one who deposited it in you. So He's the best person to tell you what it is. Wow. Yeah. Now kabla tusonge kwa Madam Kisire, kwa hivyo unajua kama Lady B amesema yeye alianza tu kuimba kitambo. So is that a gift or a gift or a talent? When she realized that one. A gift is stronger than everything else. But talents are weaker, but they're just strong. Ni kama strength. For example, unaweza kuwa uko gifted in music, but she can also speak. She can also lead. So you find out that her gift in singing, she can lead others, people into worship. So akona another talent of leadership. Okay? She can coordinate. So unapata the talents huwa ni kama zina support the original gift. Wow. So gift ni moja, unaweza kuwa na talent tuwili tutatu. Yeah. Unaweza pata uko na one or more. Yeah. Na madam, tukuja hapo kwa unaona venye amesha watu Mombasa pia wamesoma siku hizi unaona? I can see. You can see. Hey, Mombasa si tu kuogelea peke yake. I can see. Now, hapo kwa passion. Passion, talent na gift. Because I remember for me, people used to people walikuwa wanadanganyia. Ama sijui ni uongo ama ni kweli. Mimi when I was young, si ndio? Nilikuwa class 4, class 2. Tukienda church kuimba, watu wana dance tu. Mimi nikidance watu wanacheka. Na ninapo dance kama ingine. Alafu walikuwa wananiita pastor. When I was young. Yes. So people used to say that mimi ni funny, lakini imagine venye mimi niko serious sahi. So how do you realize your passion especially kwa watoto? Unaona mtoto? Mtoto ako tu pale anafanya vitu zake, huyu sijui anasumbua, huyu sijui anapenda nini. How do we identify that one in children? Ndio tusichelewe. Okay. You know, it is something that is so natural. You will find that the child does not struggle within a certain sphere of doing things, or even the way they think, the way they express themselves, the way they relate to others. Let me give you my own example. Please. My daughter is vocal.
And she will argue things. Even when she was a young girl, and we kept telling her, you sound like a lawyer. Wow. That was when she was still very young. But she would argue with you over a point, and you can see where she's heading. My son is the quiet. Kama mimi. Yeah. Kai. And he ended up he's doing a degree that will help him support from the back. So it's just the way the child is. Others who are very outgoing, it tells you that their outgoing nature will lead them into an outgoing job. If there are people who are good with their hands, you'll find a child is busy, fixing things around the house. Their gifting is within their hands. That is where they're going to be. If you find one who sings, like my sister here, even in the bathroom, there will be... Yes. But a good organized kelele. When it comes to singing, then you will find that's a child who will go to that direction. So it is something that is so natural for them. They fit into it, they flow into it, they don't struggle at all. Wow. Yes. Yeah. They don't struggle at all. Yes. Okay, before tuachana na tukuja kwa Lady B, did your daughter end up being a lawyer? Yes, she's a lawyer. Kwa hivyo mlikuwa mnamwambia akiwa mtoto mdogo zimemfuata mpaka sasa. Yes. Mzazi please, kuita mtoto kondoo na mapua kama mama yake. Let's refrain from that, ndio. Ita mtoto muite kama unakaa Mihona Kenya na kwa TV, unakaa lawyer, unakaa Lady B, unakaa Madam Kisire, unakaa Gabriel. Vitu kama hizo. Tuko hapo kwa mtoto mdogo. Now you see you will become a mother one day. I'm a mother. Sorry, nilikuwa nataka kujisema, unajua si nataka nikuweke. You are a mother. Yes. So sasa hapo you see venye Madam Kisire amesema, Madam Gabriel, Mr. Gabriel, sorry, amesema identifying the passion ya mtoto. What is the position of a mother or a parent? Wakati una realize kwamba mtoto by the yeye na chakula kwa hapa, ama yeye na muziki, ama yeye na kusumbua ama na kurukaruka na kuimba. Mzazi afanye nini from there? A parent is there to guide, to help. Like for example, let me use my example. My mom. Mama yangu alikuwa nilikuwa napiga kelele sana, kama hiyo kelele na si kelele nzuri. Mimi nilikuwa napiga, hata my neighbors wangu wananijua. Wale wanaweza niona saizi wanajua. They knew there was something in me because kwetu hata naweza piga sahani. Ndapiga. I used to watch music always. Kulikuwa na music channel. Unajua hizo siku TV ilikuwa inaanza saa 10. Nilikuwa najua mpaka hizo muziki zitaanza hizo hizo vitu zote TV. So mama alikuwa naonaga hivyo, so vile yeye alikuwa kwa side ya music, yeye alianza kunipeleka, usipige kelele hivyo mama, acha nikuoneshe hii ni sauti hii ni sauti ile. So nikaanza okay, so kuna mpaka na voices organized noise. So akaanza kunipiga kelele akaanza kunionyesha okay, voices also. So you can sing you have the capacity to control your voice. So you're not just shouting no, you can control it, you can sing So she made me very interested in music. Kwanza kujua ati inside me I have so many voices. I can say so hiyo kitu ilikuwa inanifanya interested sana. Wow. So it's just helping someone, the child, to achieve the purpose and the dream and the gift also ziweze ku pop out. Wow. Kutoka. Yeah. Let me just add one thing. Please do add. As a parent, yes, that it is so important as a parent to pray for your children. Yeah. Praying by name. For children. Even as you see the interest that your child has. Trust God for them. At that point, they may not even be understanding what prayer is all about, or the depth of prayer, or even the importance of prayer in the way that you understand it as a parent. So mention your child's name to the Lord in the morning, the whole day, in the evening. Talk to him about them. That is so powerful. Now, what about those ones who are upcoming parents like us? Can you start mentioning them by faith? Yes. When I got my life, let me say this. When I give my life to Christ, that is when I now start understanding. I start understanding the purpose of prayer, the impact of now spiritual realm, as far as my daughter is concerned, because the kind of life I used to live, you understand, and I became rebellious, and I didn't want my daughter to go in that area or that side. So I had to walk with wisdom by the grace of God, ili niweze kumsaidia juu ni msichana asiende kwa ile maisha mimi nilipitia, because it's either apitie ile maisha nilipitia atakuwa worse than I was,
ama atakuwa zaidi ya vile mimi nilikuwa. Na nilikuwa najuaga vile even when Jesus was saying that he has left us in this world, we will do greater things. So in God's let me say the capacity that God gives us is to become greater than our children. Sure. Yes. Our children have to be greater than than us. parents. You understand? So mimi nilikuwa na hiyo kitu, nilikuwa najua kabisa mom lazima akue greater than I am. And today I can see the fruits of prayer, as you said. I can see how God has done in our life. Alienda shule akamaliza kwetu, huyo ndo mtoto wa kwanza kutoka class 1 akamaliza study 8 akapita. Wow. Akaenda form 1 mpaka form 4 akapita. Wow. Akaenda university Wow. akapita. Wow. Na saizi anatembea dunia mzima. Huyo ni sister yako? Imagine. Ama sister yako ama mtoto wako? Ni mtoto wangu mom. You know, those ones who know about my story wanajua about my daughter Yvonne. So she's just different from me. Yes, completely. yes. Na hii kind of life sasa tuko ya social media ya kutaka kubehave kila kitu kwa sawa na watu wanadanganyana. Inapatia watoto wetu peer pressure, wanakuwa not the way God has purpose for them, wana change the purpose. Ulikuwa unajua unataka kukua hii kwa sababu umeona yule mwingine anafanya hivi na anafanya hivi, unaenda up kukua umeisha. So maombi zaidi. Tukuje tena, yes. Before just to add on that point, you see God works in very mysterious ways. When God has a secret, Ndugu naweza changanya Kiswahili, nasikia shosho wangu ana watch na aunti yangu ana watch. Mungu akiwa na siri huwa anaificha katikati ya watu. Na the only way God anaweza preserve hiyo siri ni through marriage. Sasa through marriage ama through children, wale watu ambao mtazaa, hapo ndio siri ya Mungu huwa ameweka. That is the deposit. Kama alikubariki kwa familia yako, your blessing goes through your uzao wako. Uzao wako. So the only way your children wanaweza access your blessing is if you cover them with your prayers. If you go before them with prayers, it is the only way wanaweza access the blessing that comes through you. Wow. Because it is already hidden in you. But if you don't go through prayers, then the same blessing becomes a curse to them. Oh, yeah. The same blessing becomes a curse to them. A curse to them. Inaweza kuwa baraka alafu iharibike kweli laana. Igeuke, yeah. Sorry. Tukuja hapa kwa children bado. Yeah. Mtoto ako class 1 ama class 8. Yes. Excuse me, grade, si ndio? Yeah. Mtoto ana perform vizuri sana kwa mathematics, lakini kwa English hizo akisema kwamba tenses and proverbs yeye anaona ni kama ndoto. Lakini mama na baba wewe, how does a child, especially when it comes to performance, because unapata mtoto mwingine amepata A. Yes. A plane. Yes. Akishapata A plane sasa mzazi anasema A plane ni daktari, lawyer na engineer. Yes. Then mtoto anaenda kule 7 years anarudi na anaanza kuwa DJ. Yes. Please. Hapo kwa subjects performances ndio tusaidie. Nitarudi pale kwa gifts and talents. Unaona huyu mtoto anaweza kuwa anaongea sana nyumbani, but he's also talented in academics. So anapita. Lakini pia anaimba kwa nyumba. Anaimba. So haufai umlazimishe aende kukua doctor kwa sababu amepita. The grade should never define any person. Please. Because the academics tuko nazo, they are based on competition. So mimi tukishindana na huyu ni mshinde, it qualifies me to be better than her. The truth of the matter is there's nobody who is better than the other one. We are all equal, but we are blessed differently. We are blessed differently. We are equal, but we are blessed differently. Wow. Sasa huyo mtoto kama yeye anapenda kuimba, the A yenye amempata, it means akona academic excellence. If you look at the purpose of that kid, atakuwa mwimbaji with some kind of excellence. Wow. So unafaa umpush into their dream, hiyo ya kuimba. And the excellence yenye yako nayo in academics, itamweka mahali tofauti na mwimbaji wa kawaida. Wow. That is how God works. So if for example you realize your child is a leader, hawezi kuwa leader bila kusoma. So anahitaji hiyo masomo, but he'll be an educated leader. That's the difference. Wow. Yeah. Atakuwa educated leader. Tukuje kwa Madam Kisire. Tukuja hapo kwa when you went to Loreto Limuru hapo. Yes. Kwanza ulikuwa number 1 kwa Elgeyo Marakwet huko, Yes, si ndio? I was. Number 1. Yes. Celebration nayo. You know? Pastor akashuhudia, daddy. Akashuhudia, Yes. Bwana asifiwe. My Amen. daughter amekuwa number 1. Kwanza ndio ulikuwa kwa gazeti. So ukakuja Loreto huko. Then ukapita tena. Yes. How did you end up choosing the course that you chose in KU? Okay.
It might be a long story, but as I grew up, I actually felt and wanted to be a lawyer. That's what I saw for myself. And that guided how I studied even in high school. And I did not attain the mark to get me to be a lawyer, though I passed very well. And so I went to do something else. But our God is interesting, that the first job I got led me to work in a court of law. And so I found myself in the legal space that I had wanted to be. And it is at that point I realized I wasn't meant for here. Things go ground. I couldn't fit. I couldn't fit completely. Yes. And so at that point I started to search myself and to listen to me, to identify who am I really, and at which environment do I thrive. And that is when it dawned on me, or the Lord spoke, or the Lord guided me to realize that I work better with people. And I just found I love people, and I want to help them to be the best versions of themselves. That's how I ended up in HR. Wow. Yes. Sasa hapo ndio ukaingia sa home. And when I got home, it's been home. It's for home. 26 years. It's been home, and a very comfortable home. Very comfortable home. Yes. Na umekuwa HR, just mention rakaraka kidogo kwenye ameingia sasa. Okay, I started off at the Mater Hospital as a deputy HR manager. That's when I started. Then I went to National Oil Corporation as the head of HR. I went to KWS as the director of human resource. I went to Safaricom as director resources, which was human resource. And then I went to KPC, where as the general manager for human resource and administration. Wow. Yes. Yes, uko home. Papas. So that has been at home. Yes. Yeah, okay. Wow. Wewe umeona mtazamaji? Wewe uko tu hapo unauza njugu Githurai, lakini hata ufurahi. Lakini unapata pesa. So tukikuja tutakuwa tunazungumzia kuhusu kufaulu in the wrong assignment. Wewe uko Dubai, by the way, unang'ara sana Dubai. Hata gari zako ni mingi, unaweka social media kutusumbua, kupandisha pressure watu wengine, lakini si mimi. Lakini you are not enjoying. There's no that fulfillment ambayo una enjoy. Tunakuja in a short while. This is Life Garage. Karibu sana. Now we are speaking about purpose, vision and dream. And Madam Kisire, you are saying something about mtu ako shule, si ndio? Anapita mtihani vizuri sana. Mzazi tu mzuri kabisa. Yeye anafanya kazi yake. Anauliza, "Umetafuta course gani Wanyonyi?" "Nimetafuta course ya hii na hii na hii." "Hiyo iko na kazi wapi? Na pesa ni ngapi?" Hiyo kitu imemess very many people. People look for money. Na kazi hiyo inapatikana kwa hiyo course. Mtoto anaenda kusomea. Yes. Let me just say that I want to quote Francis of Assisi. He was a priest. And he said, "Our hearts are restless until they rest in God." Wow. And for as long as you're doing a job that is not an extension of yourself, you're doing a job that wasn't intended for you, you can earn all the money on earth, but you will be restless. The blessing is when you do a job that resonates very well with what God created you to be. Wow. Whether it's paying you a lot of money or paying you little money, but you are happy with it, you are comfortable with it, the rest will follow. Wow. And you could have a lot of money and you're not happy. You could have very little money, but you use it so well that it meets all your needs. So it's not the amount of money that matters, but it is the joy that you find within the job that you do. Wow. So just for parents, and I'm a parent myself, let us encourage our children to get into professions that speak about who they are, an extension of themselves. That's Wow. right. Yeah. Extension of themselves. Yes. Tukuja kwa Yeah. Gabriel kutoka Mombasa. Yes. The same. Unapata mtu kazi amesoma vizuri sana. Yes. Amemaliza campus, huyu amemaliza campus. Yes. Anaambiwa kuna job mahali fulani wanalipa lakini ni 15,000 ama 20,000. Yes. Mimi na degree yangu niende ati ni volunteer hapo hata kama hakuna, lakini unapata kwamba hapo penye anapelekwa that is where his or her purpose is. Lakini anataka ati hiyo aende Mwangaza TV wenye analipa pesa mingi. Yes. Ate penye purpose yake iko ya. Kile kitu tumesahau as a society ni kwamba money is a consequence. Money is not the goal.
It is what you do that produces the money. So uache kuweka pesa mbele yako kila wakati. There is more to this life than money. One of the biggest reason most of the people are stressed and distressed na wako job, it is because the job they took it plainly for money. And now ukianza kufanya kazi, umeemployiwa 10 years down the line, hauwezi ingia another job. This job is finishing you. Ukiamka asubuhi hutaki kwenda, lakini inabidi uende kwa sababu ya pesa. Ukifanya kazi hutaki kuifanya, lakini inabidi ufanye kwa sababu ya pesa. If you repeat that for a year, you start getting drained. Hiyo kazi inakumaliza. It is taking you out. Wow. Right? So the best way is to look within you. Become self-aware. Wewe ni nani na ni nini unataka. I'll give you a good example of myself. Mimi nimesomea mathematics and computer science. Math na computer. Yeah. And when I went into the marketplace, I found myself kule nyuma. Kule kwa computer tunatengeneza things. And then I realized hii kazi ni ngumu. This is an honest story, yeah. Please. It's not that I'm not smart. I can do it. But at the end of the day unasikia you are so tired. You don't wish urudi hapo, lakini kwa sababu you need the money, you go back. So after some time I started feeling I am getting worn out. Ni kama inatoa parts of me pole pole. Kukujenga. Na hata sijazeeka bado kijana mdogo. So I started looking what is it that is missing out. As I started looking what is missing out, ndo nilianza kusikiza motivational speaker and the people of the like, and I realized actually my purpose is in speaking, is in writing, is in influencing people. And when I started doing that, even though I was employed, I started feeling fulfilled and satisfied. So nafanya pale nyuma, but I'm making sure I'm also doing this other thing, and at the end of the day I'm very happy. Wow. At the end of the day kuna mtu amenicall, amenitext, ameniambia bro umenisaidia. So this makes me so proud. At night nalala mpaka ninainua miguu because you feel good to be in your line of things, right? The other thing is that purpose comes with resources. So sisi tuna focus na pesa, tunasahau your purpose comes with resources. Unaona madam ametuambia when she got in her line, that is when the world opened for her. So sometimes unaangalia unadhani kwa sababu Lady B anaimba ndiye ako na do, ungangane na Lady B. The resources she's getting is because of her purpose. She's in her purpose. She's in her purpose. That is why God is providing those resources. So wewe unangangana na yeye na wewe ni mkulima. Imagine mkulima tu mkulima anangangana na Lady B. So you will never succeed in that. So at the end of life una realize umekufa at 50, umengangana na muziki, umeuza mashamba, umerecord, you have failed. All over. In all ways you have failed. But only if ungeenda back to where you belong, your life would have changed. When you go, buy gambut, rare chicken. Rare chicken. People start coming to your home with lorries, coming for your products, and that is where your resources are. So resources come with the purpose. Every man who lives in purpose hawana problem ya resources. Wow. And then purpose also brings you partners, the people you need to work with. For example, our sister here, with the day she got in music, the people who were needed to work with her came. That's right. But what if she was farming? Hata miona hawangewahi juana. Haikuwa kule shida, anakula shida sana. So when you are in your purpose, the right people, God aligns you with the right people. That's right. Yeah. So you need to know your purpose to get your alignment. You need to know your purpose. Know your purpose to get your resources. Wow. And the last thing the purpose gives you is the discipline. Discipline. You see, it brings you passion to do. So hauboeki kuamka. You are excited every day. You are excited to do it, okay? You wake up in the morning, you are asking where are the songs? I need to sing the songs. I need to correct my voice. You are excited. So it gives you the discipline. The reason our society has no discipline is because we are out of purpose. Ukweli. So unaamka asubuhi, unasema sasa hii mwangaza nitaingia leo kweli. Maze. Unapigia kubestaka kufanyia hiyo. By the time ufike ni 2:30. Ulifaa uingie 8. HR na kuzushia. By the time saa 10 ifike unauliza nitaenda saa ngapi. Unataka utoke job. You understand? It is because you are not in your purpose. Wow. Only if you got in your purpose, saa 10 uko hapo. Wow. Unauliza soja, kwani hao watu wanachelewa? Because you want to do that thing. It has passion. Wow. Comes with passion. It comes with passion. That is where we need to be. Kwanza kama mimi brother kufanya kazi kwa garage. Nasikia education iendelee. Yesu ni bwana. Lady B. Tuko na mtu msichana saa hii. Anauzanga nguo Kikomba sawa.
anauzanga vipodozi online. Yeye anafanya kazi sijui wapi, anafanya sijui kazi wapi. Yani huyo she's all over. Lakini bado tu yana atosheki. Ana complain venye uchumi ni mbaya. Na pia yana afurahi maisha. Jack of all odds. Saidia mtu kama huyo haki ya nani? Unajua mimi nitaongea kuhusu pande yangu ya muziki. Wakati nilianza muziki, maswali ulikuwa unaulizwa hata kwa interview. Unakuta mihona wa hizo siku mwingine anakuuliza, apart from music, what else do you do? Yani ni kumaanisha ni kama alikuwa anadharau hiyo muziki. Yani hiyo muziki ilikuwa talent za watoto wazikuwa ziko big deal. So music, what can music give? Wewe ni actor, acting inaweza kusaidia nini? MC, unakimbia itakupeleka wapi? Unanielewa? So you need a job. Yani apart from that one, you need to add something else. Muziki kwa side hustle. Which imekuwa pia kikwazo kikubwa sana kwa wanamuziki na watoto wetu ambao music kama ingekuwa inafanyishwa hata shule na watu wanajua kabisa hii ni subject ambayo maishani muziki itawasaidia, because muziki ni kazi na inaenda kwanza, ni kazi kuliko kazi zingine za suti. Kabisa. Unafika mahali kwingine na heshima na hona na unajulikana kila mahali. Ona leo mimi niko kwa TV. Nimekutana na madam na ni through music. Si ati ni through anything else. But kila mtu mahali position yake, na unajua ukishajua position yako ni muziki. Usidharau muziki. Usidharau hiyo kazi unafanya. Ile kitu nilijuaga kwa music, fanya consistency. Kwa sababu vile ulikuwa unaongea mambo ya purpose. Ukishajua purpose yako, mimi waambia my daughter na watoto wetu nyumbani, nawaambia ukiwa unajua unaenda tao Nairobi CBD, hakuna vile utashukia Modhuru. Unajua Modhuru kuna kwa shamra, kuna vitu mingi sana. Ni tao bado, lakini si tao ile unaenda ati uamue kushukia Modhuru. Hapana. Upige mguu mpaka huko. Sasa unajua ukishukia Modhuru kwa sababu umeona kuna mambo mingi inaendelea. Tayari hauko kwa papasi yako. Ulikuwa unaenda wapi? Huko hakuna mahali ulikuwa unaenda. So inabidi unakuwa focused. Ni tao unaenda CBD. Huko ndio unafika. Kwe kuna jam, kwe kuna kaje. Mimi nilianza music kitambo sana. Early 90s. Unaona, as a backup singer. Na nilikuwa najua hii kitu kwa sababu mamangu alikuwa na make sure hii kitu ananisaidia nijue zaidi. Na nikaijua music kabisa. Na leo mimi nimeishi muziki, sijaiandikwa na mtu yote. Na nyuma yangu niko na watu wengi sana, kama just the way you're saying. Now when you find your purpose and you're doing your purpose, God just aligns people. I have so many people that are following me, that are just looking forward as far as my life is concerned. There are so many people who are feeding even their lives through my life. You understand? And it's true because I accepted my call. And I went through it, and I'm just working and going through the purpose that God has given me. Wow. So kama unauza nguo mtumba, hiyo mtumba unafanya hiyo kitu, usidharau. Na mtu asikwambia tunafaa kuuza mtumba, unafaa kuuza kitu gani, unafaa kuuza. Huwezi uza kila kitu. Na kuna watu wengine wanakuwa na hiyo talent ya kuuza kila kitu, lakini hauwezi kuwa kila kitu. No, you can't. You have to know yourself. Kama wewe ni dancer, enda ufanye hiyo art ya dancing. Nilikuwa napenda sana mtu kama Daudi. Daudi alikuwa huko kwa wilderness, anachunga ng'ombe za babake, lakini alikuwa anajua kuna kitu ambacho alikuwa nacho. Ile nyumba aliingia ya mfalme, hakuingia kwa sababu ya masomo. Aliingia kwa sababu ya talanta alikuwa nayo. Na hakuwa anajua kama kuna mtu anamsikia. So talent yako vile unaendelea kuibrush, unaichochea, ujui nani anakuangalia. Because David mali alikuwa akicheza wakati ambapo Saul alikuwa anashikwa na mashetani. Kuna mtu alikuwa anajua, imagine kuna jamaa mahali fulani anakuaga. Imagine uko kwa wilderness, unachezeaga ng'ombe, kondoo. Unanielewa? Imagine uko mahali anachezea ng'ombe, kondoo na kondoo na si zake zinatulia, za babake zinatulia, yani zina calm down. Wakati ujamaa alijulikana kabisa ati usolve anakaa hivi, mimi naona hii, this is spiritual. Na the only person that can help this, our king. Imagine who can help a king is that boy kwa wilderness. Ule kijana, na huyo kijana for sure alipokuja tu hivi, alipocheza ile kitu, pepo zinashuka. So talent yako mahali ulipo ni kuichochea. Tena huyo Daudi alipokuwa huko hivyo, bado alikuwa na talent zingine. Alikuwa anacheza ile mchezo, alikuwa anacheza ya kurusha hizo vitu. Anafanya hiyo mambo ya mawe. Ati anajua vizuri sana ati hata kama ni simba ikikaa mali niko kwa territory yangu, mimi naipiga mawe. Inaitwa dimanga. Piga dimanga moja na dedi. Wakati Goliath alikuja, hakuwa anahitaji kuvaa vitu za kina Saul. Hakuwa anahitaji kuingia kwa group ya kina Saul ati afane na kina Saul. Alikam vile alikuwa, because anajua alikuwa perfect. Alikuwa anajua mimi nikiemu Goliath, mazee hii mawe itaingia kwa shingo. Itaingia tu direct.
Forehead. So we have to just stay focused. Let us brush whatever God has given us. Kama ni mtumba, kama ni nini, make sure your place. It doesn't matter. Wewe wako neat. Iko hapo kuna kitu. Na ukisikia uko na hiyo msukumo kama vile unasema about passion. Mimi nakuwa na passion mingi sana ya music. Na pia hiyo passion inasukuma kwa watu wengine wadogo wangu. There are so many young musicians who are upcoming, especially in the life. Unajua music inakuwa na categories zingine. Mtu kuna wanaimbaga tu kwa studio. So unaingia tu kwa studio unapigwa beat, lakini music live sio rahisi kuimba. But mimi nilianzaga nayo. So ikanipatia pia passion nyingine na naendelea kujifunza kila wakati. So pale ulipo, hiyo kitu Mungu amekupatia hiyo. Kama ni kupiga viatu, zipige mpaka unaambiwa tu maziki na chama mmoja kipiga viatu zako. Noma sana. Unanielewa? Just perfect what you have, the small thing you have, and very soon you will testify. Because God is faithful. God is so faithful. And if he trusts you with small one and the small humble beginnings, he will enlarge it. Leo imagine kama mimi siwezi jua kama ningekuwa na jina kama hii. But I started from somewhere. I have a very long history about music, as far as Kenyan music is concerned. You know, so it's persistence, discipline, you know, the passion, and also to know where you're going. Even if when you're going, let me add this as I finish. Joseph had a dream. These are people in the Bible. And when Joseph had a dream, God told Joseph in the dream that one day his brothers, they will bow before him. So when Joseph even entered the house of akina Potiphar, hakubabaika because alikuwa anajua God aliniambiaga mimi au mabrother zangu watapiga magoti. Lakini hapa kwa nyumba ya Potiphar sioni. So hata wakati ambapo bibi ya Potiphar alikam, Joseph have to kukimbia because anajua this is not it. This is not it. It is not it. There is more. So don't celebrate very soon. Endelea, there is more. Na vile Joseph alikuwa anajua there is more. Hata afadhali arudi kwa jela mpaka aonea ma brothers zake. Now let me tell you, the Bible says very clearly that at the end of the day, your dream will come true. Why? Because he became very disciplined. He was very disciplined. Unajua ukikuwa na discipline kwa kazi yako na uko na consistency, you understand? You have discipline, you have the passion, and also you have a character. Character yako inaambatana na ile kitu. Si ati unaambiwa wewe ni mwalimu una behave kama mkora. Unanielewa? Unasema wewe ni lawyer na una behave kama wewe ni mshukiwa. Unasema unataka kuwa judge na wewe tayari unakuwa kama unajajiwa tayari. Unanielewa? Kwa ile kitu unataka kukua. Usikuwe ati I want to be a doctor na una behave kama patient. You understand? You are opposite. So focus kabisa. Focus, and I thank God for my mom. By the way, she's watching me. Mama Chia lady. Msalimia lugha yao mwenye mimi namuita kama the Chia lady. Wote nimsalimia kwa lugha ya Kenya ndio kila mtu asikie. Maade nakusalimia sana, and I appreciate you my mom. Thank you kwa sababu ya kunacha hii talent. Angalia mali talent imeenda Maade. Angalia leo yani. Aunti zangu akina mama Jenomondi huko Kisumu, Kisumu Dala, nasikia mnani watch. Na Mungu ametusaidia sana. Unaona mali tumefika leo ni ile talent, purpose na maombi yenu. Asanteni sana kwa support, pia kwa kutujoin. Asanteni sana.